Hello everyone, welcome to this session. So in this session we will discuss some numericals on the topic of mass, density and volume, and this topic is from class 7 physics, and all these numericals are from the examples on your book. So let's start. So first problem is, you can see the question on the screen. So let's start. So pratham question to ki hoy, question to tumalke screen ot sabo pariba. First question is, the mass of a salt peck is 2 kg. The mass of a salt peck is 2 kg. Find its weight. Okay. So question number 3. Here what is given? First write what is given. Mass. Mass mane m. M is 2 kg. You have to find what? Weight, W. And I have told you earlier that W equal to mg. You have to remember this. So W equal to mg. M mane kiman 2 into g is what? Acceleration due to gravity, and 9.8 meter per second square. G value eto. Therefore put the value of g here into 9.8. So this will be become, after calculation, 19.6. Weight. Weight or unit ki boli gesilu? Newton. Okay. This is the second example. Okay. Then move to the next question. So next question screen ot sabo para. Dia ase ki calculate the mass of 400 milliliter of water. Example number 4. Yet water kiman ase? Water equal to 4000 milliliter. Okay, at 4 degree Celsius. Okay, now here 4000 milliliter mane volume kiman dia ase? 4000 milliliter. Okay, etu jodi etia liter convert koro, 1 liter mane 1000 milliliter. Therefore 4000 milliliter kiman liter hobo? 4 liter. Hoy, etia eta bostu janibo laibo, at 4 degree Celsius. 4 degree Celsius ot tomar weight of what? Weight of 1 liter of water equal to 1 kg. Mane ki janane? 4 degree Celsius ot 4 liter volume hoy, tar weight to kiman hobo? 1 kg. Okay, etu 1 kg mane mass 1 kg. 1 kg hol 1 liter hole 1 kg hoy. Therefore 4 liter hole upor likhiba therefore 1 liter equal to 1 kg. Therefore here 4 liter equal to 4 kg. This is the answer. Okay, so yet eta main concept ki 1 liter mane 1 kg hoy at 4 degree Celsius. Okay, so now let's move to the next question. You can see the question on the screen. Yet ki dia ase, an empty room measures 5 meter into 4 meter into 2.5 meter. Mane example number 6. An empty room measures 5 into 4 into 2.5. Therefore given ki likhibo paru, etu length hoy L equal to 5 meter, tarpisot B equal to 4 meter and H equal to 2.5 meter. Hoy, etia ইয়াৰ পৰা ভলিউম কিমান হ'ব? Therefore V equal to L into B into H. L to 5, B 4, H 2.5. হয়নে? এটো কৰিলে কিমান হ'ব? 50 আৰু ইয়াৰ ইউনিট কি হ'ব? গোটেইটা মিটাৰ আছে, সো ভলিউমৰ ইউনিট মিটাৰ কিউব. এখিনি লাগে ভলিউমটো ওলাল. আমাক কি উলিয়াব লাগে? What is the mass of air in the room?
এয়াৰৰ মাছ কিমান সুধিছে আমি ভলিউম পালোঁ আৰু কি দিয়া আছে ডেনসিটি ডেনসিটি মানে ধৰা ডি দিয়া আছে 1.3 কেজি পাৰ মিটাৰ কিউব এটো ডেনসিটি দিয়া আছে এটো ভলিউম আৰু ফৰ্মুলাটো কি আছিল ডেনসিটি ইকুৱেল টু মাছ বাই ভলিউম হয় ইয়াৰ পৰা মাছ কিমান হ'ব এটো যদি ফালে হে দুটা ক্ৰস মাল্টিপ্লাই ডেনসিটি ইনটু ভলিউম ডেনসিটি আছে 1.3 ভলিউম কিমান পাইছিলো আমি 50 ইকুৱেল টু কৰিলে এটো কৰিলে 65 মাছৰ ইউনিট কেজি হয় এটো লাল মাছটো ঠিক আছে now let's move to the example number 8 example number 8 ekdom last question to yet ki ase a container filled with 30 cm cube mane eto volume dia ase 30 cm cube of kerosene mane container eta container ase aru yat kerosene dia hoise first eta empty container tarpisot eto kerosene yat dia hoise hoy tar pisot এই কন্টেইনাৰটো লাষ্টৰ লাইনটো পঢ়া এটা কন্টেইনাৰ এলন ওয়েজ 46 গ্ৰাম মানে এই কন্টেইনাৰটো খালি হৈ থাকিলে 46 গ্ৰাম হয় হয় এন্ড ফাৰ্স্ট লাইনটোত কি কৈছে এটা কন্টেইনাৰ ফিল্ড উইথ ইমান কেৰাচিন ওয়েজ 70 গ্ৰাম মানে কেৰাচিনটো দিয়াৰ পিছত ইয়াৰ ওয়েট কিমান হয় 70 গ্ৰাম মানে কৈছে এমটি কন্টেইনাৰটো ওয়েট 46 গ্ৰাম আৰু কেৰাচিন দিয়াৰ পিছত 70 গ্ৰাম হয় therefore কেৰাচিন খিনি কিমান হ'ব yet kerosene to dhali dilo tachot weight bahi gol kiman bahil etu pai to minus koi dile hol mass of kerosene m equal to 70 minus 46 equal to what 70 minus 46 for 24 gram duita gramot ase therefore etu gram hobo hoy etia question to ki koise find the density of kerosene density lage density aru dia ase ki volume dia ase 30 cm cube hai therefore density kiman hobo mass by volume etu kora mass ase 24 gram volume ase 30 cm cube etia etu saba yak 3 रे काटिले 8 yak 3 रे काटिले 10 আছে আৰু ওপৰ 8 আছে therefore এটো কিমান হ'ব 0.8 ইউনিট তো ওপৰ গ্ৰাম আছে ডিভাইডেড বাই তলত সেন্টিমিটাৰ কিউব আছে therefore সেন্টিমিটাৰ কিউব okay so these are the four important examples and বাকি তোমালোকৰ এক্সাৰসাইজৰ কোৱেশ্চন কেটা মই নেক্সট ভিডিওত দি দিম thank you